Okey, selamat sejahtera. Ya, selamat Saya sejahtera. mulakan baca saja, kemudian tengoklah ada apa-apa soalan. Kalau tak faham ke, boleh terus mencelah. Saya cuba cuba bincang. Okey, Tarikh, mula ya. Boleh. A veteran of the Translating Western Knowledge into Late Imperial China project, which was organized by Michael Lackner, then at the University of Göttingen, Joachim helped to edit one of the resulting conference volumes, which was entitled New Terms for New Ideas, Western Knowledge and Lexical Change in Late Imperial China, Leighton E.J. Liew 2001. Jadi dari sini kita boleh nampaklah E.J. Liew ni publisher dia. Yang buku tu pun sama, yang publisher dia memang Liew yang Leighton. Yang buku Kurtz Joachim tu kan, yang 400 lebih muka, kalau refer balik atas, E.J. Liew ni publisher lah. Publisher ni memang buku dia mahal-mahal lah. Kalau pergi tengok $200 lebih ni bukannya mahal, termahal, ada lagi yang lebih mahal. Jadi kalau convert ke ringgit Malaysia memang cecah harga ribu lah. Kalau nak beli memang soft copy, e-book pun harga macam ni, dia tak ada cover apa. Memang mahal. Tapi sekarang kita curi-curi ni dapat free lah. Sebenarnya tak betul lah kalau ikut liga kan. Tapi untuk knowledge base kita tak buat profit je lah. Okey, baris pertama ni tak ada masalah kan. Dia mengatakan dia nak fokuskan satu identiti untuk susuk Joachim ni lah. Joachim ni seorang Jerman. University Göttingen pun universiti di Jerman. Okey. Kemudian yang penulis ni sendiri Benjamin A. Ellman ni orang Amerika. Kemudian dalam buku Joachim Kurtz tu nanti memang ada nama siapa ni, Benjamin ni ada muncul dalam juga. Jadi dia orang memang berkenalan. Kemudian Benjamin ni memang lebih senior dalam 10 ke 20 tahun macam tu lah. Jadi saya cek Benjamin ni 74 tahun ni. Saya cek pula Kurtz ni apa umur. Nampak Joachim Kurtz ni dalam lingkungan 50-an. Masih muda lah. Walaupun sudah jadi profesor. Saya ada ikuti YouTube petang tadi yang dia dalam bahasa Jerman, tak faham apa-apa, cuma tengok muka dia macam mana dia zen dalam. Ada satu saja video yang dalam YouTube kan untuk Joachim Kurtz ni. Tapi untuk Benjamin A. Ellman ni ada banyak, sebab Princeton kan, universiti besar, memang lebih dapat sambutan di YouTube. Okay, saya sambung. He also helped Lackner to develop several internet websites using search engines for Chinese primary text to systematically explore the translation into classical Chinese of technical terms in the modern social and natural sciences from European languages during the late 19th and early 20th century. Okay, ini perenggan pertama. Tuan Ai boleh dengar? Boleh. Boleh ya, okey. 3 orang okey ya. Okay, no problem. Jalan sajalah. Tidak bila boleh ni. Semua orang busy. Okey, perangkan pertama dia setkan susuk untuk Joachim Kurtz tu. Okay, mula yang perangkan kedua. Joachim Kurtz new book ni 2011 masa tu kan. Kemudian book review ni published dalam 2013. It's a pioneering reconsideration of the historical genealogy of logic as a technical subject in both China and the West from the 17th to the 20th century.
Abad ke-17 ke-20 ni memang apa ni late imperial lah, masih ada apa Maharaja Cina ya. Kemudian apa dinasti Qing dia runtuh dalam apa awal tahun apa awal abad ke-20 kan. Jadi yang period ni memang late imperial lah. The early chapters focus on the reasons why logic failed to take hold as a discipline in China when the Jesuits introduced Aristotelian logic and the syllogism to Chinese literati in the late Ming. Late Ming ni satu apa dinasti sebelum Qing dalam kurun 17 lah. Itulah yang dia sebut dari kurun ke-17 ke-20. Di late Ming itu dalam masa Laksamana Cheng Ho melawat ke Melaka lah masa tu. Dalam 15 lebih, 16 lebih. Okey. Kemudian yang lain tak ada masalah kan? Kena itu Jesuit ya. Jesuit. Tak, I nak tanya, I ingatkan Jesuit ni Jesus Christian. Bukan Ya. Memang berkait rapat. Kena ada Martin Heidegger. Dia ditrain sebagai seorang Jesuit. Tapi dia give up, dia tak jadi Jesuit sebab dia tak boleh tahan. Jesuit ini sebenarnya satu badan macam patri lah, macam mubalik. Orang menyebarkan ajaran Kristian ke seluruh dunia lah. Di masa tu memang dalam Sarawak, Sabah tu semua Jesuit pergi sana juga, Filipin. Semua tempat lah. Thomas Aquinas pun ya, Jesuit ya? Thomas Aquinas dia mungkin bukan sebab dia yang lebih terdahulu, dia awal kan. Jesuit ni dia satu badan yang baliklah dalam saya rasa Roman Catholic semua. Thomas Aquinas dia agak awal, dia sama zaman dengan Ibn Sina kan. Tak lari jauh. Tapi Jesuit ni saya tak kaji lah origin dia, mungkin lewat sikit. Tapi yang penting Jesuit ni memang satu badan yang sangat beragama lah. Kristian, dia orang tak boleh kahwin. Jadi itulah Martin Heidegger tak mau jadi Jesuit, tak boleh kahwin. Padri, Orthodox. Okay, sambungnya. This argument that the Jesuits themselves never made entirely clear the place of logic as a discipline in their translations of Western learning into Chinese, which were compiled with the help of Chinese converts, is persuasive. Nampak kan, Chinese converts ni memang Jesuit yang target lah. Target untuk convertkan orang Cina kepada Kristian. Sebenarnya Jesuit ni sudah agak lama sejarahnya. Di zaman late Ming tu memang sudah ada. Ada satu sosok bernama Matteo Ricci yang sangat terkenal. Dia Jesuit. Kemudian dia pernah buat satu peta dunia yang sangat terkenal lah. Kemudian dia juga terjemah Euclid punya elemen tu, Matteo Ricci tu sangat terkenal. Tapi sini belum sebut Matteo Ricci kan, saya rasa kertas ni tak sebut. Kertas yang satu lagi yang saya share tu mungkin ada sebut. Okay, tadi sampai mana? Chinese, which were compiled to help Chinese converts. Despite the much ballyhoo translation of Euclid's elements of geometry into Chinese, we might add that the Chinese were never convinced that it offered a superior method of thinking and argumentation to their own, which informed the reasoning patterns only in China. In the infamous eight-legged essays of the Ming and Qing dynasties, for example. Ini mesti tertanya-tanya lah apa ni yang 8 kaki punya esei ni.
Sebenarnya esei yang 8 kaki ni satu format untuk peperiksaan untuk ambil pegawai di zaman dinasti Ming dan Qing. Satu format yang sangat susah. Nak buat satu esei yang ikut format tu kena ikut ritma, kena ikut tajuk, beberapa kriteria lah. Jadi kalau sudah lulus memang jadi pegawai. Tapi yang lulus sangat-sangat sedikit lah. Jadi dia bawa masuk elements of geometry into Chinese ni memang yang nama yang saya sebut tadi tu majority tu. Yang Chinese convert yang dia work together kan, bekerjasama, nama dia Xu Guangqi. Xu Guangqi juga seorang Jesuit juga walaupun convert. Dan nama dia ada di dalam Roman Catholic Church tu, yang Pope tu di mana Vatican tu kan. Memang dia orang ada simpan sejarah semua patri-patri ni lah, patri-patri Jesuit. Jadi kita tahulah Jesuit ni sebenarnya sangat terkait rapat dengan Vatican. Vatican yang hantar dia orang sebenarnya. Orang di Vatican semua tak kahwin kan kalau tak silap. Ada tak wanita di Vatican, saya pun tak perasan, tak pernah pergi. Ada orang pernah pergi Itali kah? Ada lah Tak Liew. ada, tak pernah. Ada. Roma. Romantiknya tempat. Okey. Sambung. Eight-legged essay tu saya tak tahu nak tulis lah. Jadi nak tanya saya pun tak tahu nak jawab macam mana. Tapi ada satu buku yang saya share dengan Dr. Lino yang satu buku lah. Atas Lojik untuk eight-legged essay tu. Although Kurtz is essentially correct here, he has based his own account of the Jesuits on historical material that others have often presented on both the translation of Euclid and the failure of Ferdinand Berbice to gain the Kangxi Emperor's authorization to print a Jesuit compendium of Western knowledge known as the Chung Li Xue Cursus Philosophicus, for use on the influential Chinese civil service examinations. Okay, yang disebut sini civil service examinations ni yang dimaksudkan tadi lah, yang eight-legged essay tu buat untuk peperiksaan ni. Nak jadi pegawai kena ambil peperiksaan. Jadi boleh tahu berapa berjiwa besar Jesuit ni dia nak penetrate Chinese-nya thinking kan, melalui dalam mengadakan satu compendium kursus philosophicus tu, kemudian diterjemah sebagai Chung Li Xue. Chung Li Xue sebenarnya menghabiskan semua reason study untuk menggeledah semua sekali knowledge. Kursus philosophicus ini sangat bercita-cita besar. Ferdinand Berbice ni pun seorang Jesuit juga. Emperor Kangxi kalau kenal dengan di Hong Kong memang satu watak yang sangat popular. Kalau ada tengok tu drama Hong Kong ke Cina ke yang ada tuncang panjang di belakang tu, kemudian botak di depan tu, dinasti Qing lah. Dan ini kepala yang paling penting lah, Emperor Kangxi, Maharaja Kangxi. Dia sangat muda masa jadi Maharaja. Dalam lingkungan saya rasa 11 tahun ke 9 tahun, tak kenal. Tak ingat. Tapi Kangxi dia meninggal dunia pun mangkat dia sangat lewat lah, 80-an tahun. Jadi dia sangat berpengaruh lah di dinasti Qing tu, awal dinasti Qing. Okey, sambung. To elaborate on Berbice's remarkably ambitious efforts to insinuate the syllogistic method, Li Tui Zifa, into the epistemological discourses of late imperial Chinese classicism, Kurtz has
reviewed many primary sources that were not available earlier, but in the end, he re-emphasizes the reasons the Kangxi Emperor gave for rejecting Verbi's request as mere pretext. Ini dalam buku nanti 85-86. Jadi dari ayat ni kita boleh nampak apa syllogistic method ni memang Aristotelian syllogism tu lah yang saya rasa semua orang kenal kan. Sangat popular untuk Western logic, untuk permulaan mesti belajar syllogistic. Jadi dia cakap Joachim Kurtz ni sudah review banyak primary sources. Memang betul ya, kalau tengok buku yang 400 lebih muka tu memang penuh sekali dengan primary sources yang jarang-jarang orang lain guna juga. Jadi Joachim Kurtz ni bukan sembarangan saja. Memang hebat. Yet Kurtz takes Verbi's own tactics as face value. Ini kritik ke atas Kurtz. Why? Because Verbi's appeal to the syllogism was authentic, not just a means to an end. While the Chinese rejection of the initiative was misguided from the beginning. Ini soalan yang menarik. Kalau kita tahu sejarah di belakang, tapi di sini mungkin tak elaborate. The Chinese literati in the Rights Ministry, ini satu kementerian dalam kerajaan Cina masa itu, who advised the emperor on Verbi's request, rejected the proposal because they claimed it wrongly focused on the brain and thus missed the centrality of the heart mind seen in all mental deliberations. Di sing ini heart mind ni macam hati kita ada tak yang nak saya jelaskan ini? Tak ada, saya sambung. Sambung. Kurtz dismisses this reason as disingenuous and a front for literati intransigence, which in part it surely was. But when the Kangxi Emperor himself weighed in and proclaimed, the style of this book is absurd and unintelligible, but others translate as illogical. Kurtz sees this as the playing out of a public performance at court with no intellectual merit. Verbi's gamble came to naught. Jadi usaha Jesuit ni gagal lah untuk memasukkan teks logik tu sebagai satu core subject untuk examination. Why then was Verbi so focused on the syllogism? Was it just a clever ploy to show the emperor and his Chinese officials the way to God? Wasn't Verbi perhaps convinced from his private audiences with him the Emperor Kangxi, that the emperor was intrigued by European forms of reasoning, which the Jesuits claim informed their allegedly more advanced expertise in calendrical studies and philosophy? Why else would Verbi have been so audacious as to propose a European style of reasoning for the training and testing of all civil officials? He likely thought he stood a realistic chance to pull it off. In other words, if we examine contemporary Chinese forms of reasoning during the Ming-Qing transition, we might find that the intellectual context enables us to better understand on what grounds literati might consider Verbi's syllogism as absurd and unintelligible or illogical when compared to their own forms of rhetoric and persuasion. We might also discover that there were others in China, including perhaps the Kangxi Emperor, who were intrigued by the new forms of rhetoric and reasoning Verbi proffered. Okay, ada soalan tak sampai sini? Renggan.
Dia Liew. Dia Baca memang pun apa ni lah. Dia Ah. apa ni? Memang logik China ni so dipengaruhi oleh spiritual lah kan. Kan sebelah kita kan banyak spiritual, heart Yalah, kan. orang agama saja yang boleh apa ni Hmm. persuade ikut jalan ni lah. Jadi tahulah kebudayaan Cina dia sangat menentang sebenarnya elemen-elemen yang dari luar ni. Bukan senang masuk. Betul. Macam Buddhism masuk pun mengambil ratus-ratus tahun. Kristian sampai sekarang pun tak popular lah di China. Adalah underground. Oh really? Ya, sebab komunis kan. Yang masuk kita. Adalah macam Muslim juga. Muslim lebih terbuka sikit. Kristian lagi lah underground. Sebab Muslim di Xinjiang sana, di teritori yang jauh sikit tu, memang suka sikit nak kontrol kan. Jadi Kristian memang banyak komunis kat mana? China dia tak suka semua agama dia tak suka. Dia memang oppress. Komunis lah. Orthodox Okay. Walaupun dalam perlembagaan dia cakap free to practice lah, tapi tahulah itu perlakuan dengan praktis benar lain sikit. But itulah menarik sebabnya when we talk about logic, usually it's about intellect, kan? But then when it comes to spiritual or heart, we have to see it. It's very interesting. It's very interesting that the Jesuit they are very good command on all this scientific knowledge. That's why dalam buku sebelum tu pun adalah menyentuh tapi tak dalam buku ni. Sebab Joachim Kurtz ni sangat mendalam kajiannya ke atas Jesuit ni. Okay. Late Ming literati who were known for their literary traditions saw eight-legged essays as reliable mirrors of rhetorical currents in their times. For them, the eight-legged essay had transcended its requirement as a formal exercise and become an important literary journal of prose writing in its own right. It was not merely an examination requirement, but a cultural form that existed inside and outside the examination compound and was written by all classical literate men. They exhibited an exaggerated commitment to formal parallelism and thinking by analogy in their writings. Strict adherence to balanced clauses and balanced pairs of characters was required throughout the essay, but this feature becomes particularly rule-like in Ming framing of the argument by building on the three major legs of the essay. Yang ini dengan kalau tak tahu apa itu eight-legged memang garuk kepala. Kalau pergi kaji ni eight-legged essay ni boleh buat PhD. Saya sambung saja. As the classical essays, length requirement increased from the 500 characters common in late Ming times to over 700 during the mid-Qing. The basic structure of the essay remained unchanged. The form of chain arguments used in such essays were built around pairs of complementary propositions, which derived their contingency from rich literary traditions that over the centuries had drawn on both the parallel prose and ancient style prose traditions of early and medieval China. Balanced prose presupposed that an argument should at once via pairs of complementary clauses and sections, which, when formalized and disciplined by analogies, avoided a wandering, unfocused narrative. Accordingly, the eight-legged essay represented an effort to confirm the vision of the sages in the 4 books and 5 classics from a double angle of vision, which strictly correlated with the parallel syntax of the leaks of the examination essay. If the eight-legged essay had such epistemological underpinnings for the civil examination that will be sought to dislodge, then it is not unreasonable to assume that
These were also the standards that Chinese literati used to evaluate and reject the syllogism for the Kangxi Emperor. 4 books, 5 classic ni tau. Ini memang apa ni klasik yang core subject lah. Hampir 2000 tahun untuk build up ni. Semuanya dalam Confucianism lah. 4 books, 5 classic. Jadi kita tahu Confucianism memang satu mazhab pemikiran yang pegawai-pegawai Cina kuno tu sepanjang 2000 tahun. Jadi bukan senang lah nak penetrate. Habisnya usaha tu memang sangat-sangat susah lah. Jadi kita nampaklah dalam terms of the 20th century nanti ubah pula. Saya sambung. A much crisper and less repetitive historical account of the fate of logic in China from 1600 to 1750 have allowed Kurtz to present in more depth the forms of balanced prose, writing and reasoning that he occasionally alludes to as linked words. In the subsequent chapters focus on the late 19th century, he acknowledges these were the mainstay of literati essays and informed the required 8-legged essay in civil examinations. But did the early Qing Chinese think made a claim convincing? How did they argue? What were the terms of their developing arguments before, during, and after the Jesuit exchange? What was the impact of new classical movements in 17th century China that stressed precise scholarship and exacting research? Kurtz addresses these issues only when he discusses very sympathetically the late Qing translators of Western logic who proceeded to discover Chinese logic at home. Sampai sini baru keluar tajuk buku tu, Discover Chinese Logic. Ironically, and I should add to this, his immense credit, Kurtz takes up all these issues when he describes how late 19th century writers and translators such as Yan Fu, Wang Guowei, Zhang Bingling, Liang Qichao, Wu Si, and Hu Si discovered Chinese logic. Looking back to this source of forms of linked words, better late than never to recognize these traditional forms of Chinese reasoning. Okay, kalau tak familiar dengan nama yang akhir-akhir saya sebut tadi, Yan Fu dan semua tu, semua orang besar-besar lah dalam kurun ke-19 ke 20, agak modern, orang yang sudah masuk zaman modern. Atas tu saya rasa tak ada apa yang perlu penjelasannya. Balance prose ni ada merujuk kepada 8-legged essay tu. Jadi logic China tu difahamkan sebagai 8-legged essay. Okay, sambung. The later chapters in the book focus on the conceptual limits of Protestant missionary translations by Joseph Atkins, among others in the 19th century, which similarly to the Jesuits failed to convince the Chinese of the overriding value of logic as an important discipline. Okay, sekarang sudah lain. Protestant missionary ini bukan Jesuit. Protestant memang berlain aliran dengan Roman Catholic kan, Protestant. Protestant dari Martin Luther dengan siapa ya? Apalah, tak penting. Again, Kurtz rightly points out that this was less due to Chinese resistance than to the weak manner that the English and American Protestants presented logic in their translations, again with the help of Chinese converts, or those literati who were in important translation bureaus with the Christians in new Qing dynasty institutions, such as the Jiangnan Arsenal in Shanghai.
Hence, the modern Protestants, like their early modern Jesuit predecessors, never seem to have articulated a persuasive account of logic as an important discipline in its own right. Ini sebenarnya merujuk balik kepada buku yang dia ulas ni lah. Jadi Joseph Atkins ni Protestant, juga seorang translator yang mendapatkan pertolongan dari orang Cina sendiri. Setahu masa itu memang diorang translate kerjasama seorang orang putih, seorang orang Cina. Here it is especially useful to see how Chinese forms of classical writing and reasoning continued to hold sway in the 19th century. The Protestants, like many Chinese, railed against the debilitating aspects of the eight-legged essay requirement in civil examinations, for example. But here at least, Kurtz does not lose the opportunity to present what the Chinese saw in such essays, and why many of them were also becoming disenchanted with this essay form in a time when empirical demonstration and evidential scholarship were increasingly valorized by the leading literati as better than the airy and speculative essays based on Song Dynasty classical learning, what many call Neo-Confucianism. Kurtz here helps us better understand indigenous changes in Chinese forms of arguing at the turn of the 20th century. Song Dynasty ini sebelum lagi jauh lah dalam kurun ke-10 tu, 900 lebih ke 1000 lebih. Itu satu zaman yang agak jauh dari kita lah, 1000 tahun. Okey, rasa tak ada apa selain itu ya. His focus on the lineage of Western logic as a disciplinary field in Chinese intellectual history at the end of the book successfully demonstrates that once Chinese in the early 20th century saw for themselves the value of logic as a cultural possession of their own, and not just as a Western discipline, they quickly co-opted the study of logic, made it required in modern schools, and successfully argued that the Chinese had their own logical tradition, which they now contended was comparable with and equal to the Western and Indian logical traditions. This remarkable cultural and educational transformation is very ably described in Kurtz's book. How much better prepared this exciting conclusion would have been if he had spent more time earlier explaining what late imperial Chinese thought about reasoning and persuading when the Jesuits and Protestants tried unsuccessfully to convince them of the strengths of early modern and modern Western forms of logic. Okay, basically ini sebagai satu kritik juga ke atas Kurtz. Tapi mau kritik lah. Cakap kalau dia boleh lebih menekankan skop itu, maka boleh jadi lebih menarik. Di sini saya ingin point out Western Indian logical tradition dengan Chinese logical tradition. Kalau kita rujuk macam Wikipedia apa kan, dia akan sebut 3 tradisi ini ada logical tradition dia sendiri. Jadi pentinglah untuk orang Cina sendiri memahami bahawa sebenarnya logic, Western logic dan Chinese logic sebenarnya ada persamaan dia. Begitu juga Indian logic. Sebenarnya kalau kita meneliti ke dalam, walaupun sistem dia ada huraian yang berlainan bercara dia, tapi conclusionnya memang tak lari. Kalau untuk mereka yang betul-betul tahu apa itu logik. And be sure that saya tak sebut mantik Arabian mantik sebab itu dalam tradisi silogisma juga dari Aristotle.
An issue that Kurtz and others might address in the future is the globalized association in the 20th century of logic, philosophy, and science. These issues were then undercurrents in the 17th and 19th centuries for both Jesuits and Protestants. In the 20th century, however, Europe-American educators universally became convinced that the logical rigor of geometry and the increasing importance of new forms of hypodeductive logic had been instrumental in the rise of modern science in Europe after 1700. Thus, according to this view, the scientific revolution had required new forms of logic and demonstration, which the philosophy of science during 20th century Europe, America realized into a universal truth. Saya baca-baca, saya mungkin lost track sikit lah. Mungkin saya open untuk perbincangan sekejap. Saya minum air. Ada? Tak ada perbincangan. Saya baca saja, boring lah. So ini macam dulu dia langsung tak terima intelek, 100% macam hard kan. Sekarang ni bila dia nampak bila dah dah melalui revolution dan semua ni, ada deductive logic dan semua ni, barulah dia terima intelek tu kan. Betul tak? Depends on macam mana kita nak define apa itu intellect lah. Yeah, you're right. Sebab dia Chinese kan, dia arrogant sikit ya. Kalau tengok orang putih masuk nak ambil alih tempat dia semua ni, dia memang ada intelek sendiri. Intelek dia bahasa dia berlain-lain, cara berlain-lain. Curiga sikit lah. But it's actually brain or not? Dia ada macam cerita brain ke tak? Macam the process of brain, mental activities and so on. Mental activity for sure lah. Sing itu yang dinamakan heart mind tu memang satu terms lah yang diorang guna sebagai ganti untuk intelek untuk Chinese lah. Macam hati kita juga kan. Apa dia panggil apa? Hati kita. Sama dengan sing tu lah yang heart mind. Oh, sing. Okay. Jadi kita tak cakap bahasa Melayu ni, hati ni kita tak berfikir. Kita bukan guna hati untuk berfikir pun kan. Tapi sebagai satu term sebagai intellectual tu memang guna satu organ tu sebagai satu simbol lah. Okay. So objective of logic ni, Chinese logic ni, so akhirnya dia sampai kepada mana? Dia awal dari sebelum diciptakan aksara Cina pun sudah ada ura-ura lah. Dia ada logik sendiri itu. Sebab logik sendiri pun satu topik yang agak susah nak define juga. Kalau kita baca buku yang kemudian yang 400 lebih ke berbagai-bagai hujah dilontarkan. Kata sampai di mana? Kalau Buddhist logic pernah macam dalam kurun dinasti Tang 700 lebih, 600 lebih, memang berkembang pesat sebab Buddhisme masa tu sangat popular. Dan sebelum Buddhis masuk ke China, ada Taoismnya logik. Memang ada logiknya sendiri, ada Mohismnya. Tapi aliran dia mungkin dia orang tidak mementingkan macam formal logic macam silogisme tu lah. Dia ada hujah-hujah dia sendiri, jika maka dia memang satu bentuk yang basic lah. Okay. Banyak sangat ke Liew dia punya tu? Dia punya macam rules tu dia banyak tak? Berapa karakter ada, berapa rules ada lah. Logik dia merangkumi semua ni. Dia tak ada macam keluarkan satu subjek kata ini logik macam tu. Dia memang semua classical text dia cerita semua.
dia estetik dia ada masuk dalam. Semua berbagai-bagai aspek dia masuk dalam. Dia bukan macam sekarang kita baca satu subjek matematik, satu subjek sains, satu subjek kesusastraan, satu subjek bahasa. Dia tidak. Dia Chinese ni classical text dia semua di dalam sana. Semua aksara Cina tu kamu kena sendiri tahulah macam mana nak sesuaikan diri. Jadi kalau kita nak kata ekstrakkan satu subjek sebagai logik dari teks-teks klasikal ni memang nampak ganjil lah. Okay. Macam Mohism ni dalam 2500 sebelum Masihi macam tu sudah berkembang. Tapi tak kembang besar sangat sebab tak begitu sesuai dengan cita rasa yang kemudian itu sebab Buddhisme tu boleh ambil alih tempat. Sekarang ada tak modern logic yang Chinese-nya? In Chinese sekarang sebab memang sudah sepati dengan Western-nya memang ada lah. Sangat pesat berkembang. Kalau ikut buku ni Discovery of Chinese Logic ni boleh nampak lah berbagai berlaku dalam 100 tahun yang sebelum. Okay, go on. Okay, semuanya. An issue that Kurtz and others might address in the future is the globalized association. Ini tadi sudah baca kan. More recently, however, historians of science have challenged this consensus and have argued that logic and the forms of reasoning themselves were not sufficient historical or epistemological conditions to produce the breakthrough in modern science, medicine, and technology that we were all taught to take for granted in grade school, including the Chinese since 1911. If we were to first problematize and then unpack this marriage made in heaven between science and logic, it would likely help us better evaluate why not only the Chinese, but also Europe, American educators, scientists, and philosophers became so enthralled with this myth about the logical path to scientific discovery. Since Thomas Kuhn's work first challenged this Pollyanna in the 1960s, historians of science such as Bruno Latour and others have slowly distanced themselves from its conceits, while many philosophers of science continue to appeal to the variety of forms of reason and logic for scientific discovery. If those who might follow up on whose important book could introduce such larger issues, they would then be able to globalize the technical triumphs of logic in the modern world overall, as well as in modern China, especially in the Department of Philosophy that today almost universally cater to analytic philosophy. Ini satu perenggan yang tense juga lah. Bawa masuk Thomas Kuhn. Kalau tak pernah baca Thomas Kuhn itu apa? Discovery of Scientific something. 1911 ni satu tahun yang dinasti Qing ni runtuh lah. Revolusi Cina menjadi republik. Okay, Thomas Kuhn, Pollyanna ni sebenarnya satu karakter dalam novel. Ya, satu apa ni? Perumpamaan saja, bukan satu orang yang benar. Kemudian Bruno Latour ni seorang Perancis masih lagi hidup. Thomas Kuhn sudah meninggal lama lah biasa. Okay, sambungnya. Despite some minor caveats. Liew. Ya. Liew. Ni I nak tanya je. Kan 1911 tu yang dah kejatuhan dinasti China tu kan? So how do you see macam the richness of knowledge between before 1911 and after 1911? Sekali lagi,
Tak jelas lah soalan. Tak macam richness of knowledge, sebab Cina dulu kan, very rich of knowledge. So how do you see perkembangan dia after 1911? Is it still that richness of knowledge is still there ke, ataupun macam it has a lot of Western elements, or what do you think? Kalau kita tengok kan, China ni satu negara yang sangat besar lah. Bermilion orang dia, population dia. Nak katakan richness intellectual dia tak kurang lah sampai bila-bila pun. 1911 ni sebenarnya satu tahun yang Maharaja runtuh saja. Dia sebenarnya tidak memecahkan tradisi yang sebelum dia. Confusion ni semua mungkin terjabar dalam masa itu untuk beberapa lama. Tapi kalau kita tengok sekarang, komunis pun masih guna juga Confucianism punya idea lagi. Dia tidak mengabaikan semua tradisi-tradisi yang dia sendiri, walaupun dia kata dia sekarang ikut komunisnya ideologi itu. Jadi tradition dia memang library dia semua knowledge yang tradisi ni dia orang tak buang. Adalah masa revolusi kebudayaan 10 tahun tu memang banyak berlaku lah. Ada yang bakar buku apa. Tapi bakar pun tak bakar semua sebab yang tradisi 2000 lebih tahun ni nak sekaligus macam 2000 lebih tahun tu Qing Shi Huang tu sekali bakar semua tu memang tidak. Walaupun yang Shi Huangdi tu sendiri pun dia sebenarnya tak bakar semua. Dia simpan satu naskah lagi. I see. Okay. Di tradisi dia memang tak hilang. Okay. Tadi sampai mana? Despite some minor caveats, Joachim, whose book is a major contribution and should be positively evaluated. He is a very promising scholar working on many important issues in Sino-Western cultural history, and someone from whom we can expect even greater things. If he can be persuaded to think more boldly, then his account in future projects might well become a tour de force for explaining intellectual change during the transition from late imperial to modern China. Benjamin A. Elman, Gordon Wu, Professor of Chinese Studies, Professor of East Asian Studies of History, Princeton University. Ini saja kertas dia. Jadi saya nampak chat tu ada satu soalan dari Muhammad Nasirin. Mungkin Dr. Ain juga boleh baca dan mungkin boleh berbahas dengan dia. Tadi rasanya kita dah tukar tadi Liew dah perjelaskan mantik ni. Lainlah kan, mantik ni lebih kepada dia macam ada pengaruh Aristotelian juga. Walaupun dalam kira mantik ni Islamik ni dia ada invention dia sendiri. Tapi Chinese logic Chinese is more to heart kan. Dia tak nak the definition of intellectualism is actually macam purification of the soul, isn't it? On heart, how to Jadi memang China pun ada mistik-mistik dia sendiri, Taoisme. Memang dia orang sangat mementingkan insan al-kamil, macam jadi orang yang sempurna. Memang ini mana-mana budaya pun ada lah kan. Jadi melalui logik ke tidak itu satu soalan lain. Tapi kalau budaya Arab pun dia takkan cakap ikut saja mantik kamu boleh jadi insan al-kamil kan. Berbagai-bagai aspek lagi selain logik saja, mantik saja. Kalau dari Islam tu dia macam ada mysticism, dia ada I don't know, tasawuf, that is more, I think, more to this Chinese logic and stuff. So they call it macam logic, but it's actually macam soul purification lah.
macam Yeah. Hindu, macam it's sort like that. Yeah, they are seeking the truth. In the essence of truth, dia orang memang semua macam nak carikan satu satu firm ground lah bahawa boleh dia orang berdiri sana. Yeah. Macam kita pun nak kata Islam as a firm ground, kita ambil idea, masih lagi ada sisa-sisa yang terdahulu dalam bahasa, ada certain epistemologicalnya idea dari tradisi yang sebelum Islam. Kita tak buang juga kan? Yeah. I think macam kalau kita tengok macam in a hierarchy kan, kalau lah yang macam Western and those who look at rationality as first, they would look into the world and then dia akan sampai kesempurnaan intelek tu daripada bawah atau daripada world. But macam Chinese, macam mysticism, macam tasawuf, they look dekat atas. If you can sampai purification of soul dekat atas tu yang truth, near to God ataupun near to truth tu, baru you boleh nampak semua yang dekat bawah tu. Like going down. Satu trend yang agak ketara lah, kita tengok Western dengan Orientalnya pemahaman. Macam tu. Yeah. Orang lain tak ada pendapat ke? Kenalah bersuara sikit baru rancak kumpulan. Tidak, 2 orang saja. Fatin ni dengan siapa lagi? Muhammad Asirin. Bukalah mic, cakap sikit, kenalan sikit. Ya, nak kenal. Okay, start with you lah, Liew. You bagi tahu dia orang. Liew, saya sini orang Cina lah. Kafir. Lain, saya sudah kahwin lah. Jadi jangan harap. Ada anak 2. Selain tu, academically wise, saya sampai master of literature in China. Chinese literature, modern Chinese literature. Tapi my first degree is mechanical engineering. Jadi boleh nampaklah complexity academic background dia. Saudara, You sekarang kerja ke apa? Research ke apa? saya sekarang duduk rumah dengan anak. Oh, you buat macam research work lah. Yalah, buat apa-apa lah. Baca buku pun satu hari. Hari tu ada buka vacancy lah untuk macam ni lah, Chinese philosophy tu. Kenapa you tak minta Xiamen University, mana lagi I think Ya, tapi sekarang ni MCO apa benda saja. Susah nak uruskan semua tu. Saya tak fikir panjang ke sana lah. Okay lah, alright. Macam-macam lagi kan. Yeah. Okay, Fatin dengan siapa ni nak, I tak nampak ni sebab I dekat mobile. Apa lagi satu nama ni? Muhammad what? Tadi dia kat tengah makan tu. Muhammad. Tak nampak nama penuh. Nashid, yeah, alright. Saya Dr. Ain. Sekarang saya actually baru je graduate tahun lepas in Islamic philosophy dekat UM, and kerja dekat International Institute of Advanced Islamic Studies dekat KL belakang UM tu as a research fellow. And from bachelor sampai PhD memang whole philosophy, Islamic philosophy. And tu je lah kot. We're both in the committee of PPFPM. Kan Liew? Yeah. Okay, Fatin. Yeah, Fatin, you study ke apa, kerja ke? Hi, good evening. Saya Fatin, Fatin Syuraidah. Nak buka video kan, muka pun tak nampak.
Tak apalah, tak payah video. Kita tak boleh nak buka sebab tak bersolek. Aduh. Tak buka portfolio je. Baru habis belajar juga. Macam tengah-tengah cari kerja part time gitu, macam mengajar-ngajar, macam tu je lah. You study apa? Kalau degree Usuluddin and Comparative Religion, master Islamic Education, Islamic Education dekat mana? UIA. UIA. Okay. So baru habis master lah ni? Master? Baru habis master? Ya, Fatih? Yes. Okay, insyaAllah. Okay, kalau nak kerja, you make sure the CV is good. You have one you have one contoh resume yang very good one. And then kalau you nak, I give mine. Kan? Yeah. Dekat sini tulis your email. Kalau you nak pun boleh, you just copy and then you write your own, and then you can send to many places. I rasa I macam lack of experience lah kot. I macam tak punya. Yeah, actually if you know how to present yourself in the resume, walaupun tak banyak experience, you can do it. Yeah, you show what is the macam your own potential. Ya, CV tu memang macam satu satu pasport lah. Orang nampak pas. Yeah. Kalau baca resume pun macam koyaknya, mana lah nak interview. Ya, tapi itulah, jangan putus asa, just send it. Nanti ada rezeki, you get it anyway. Alright, thank you. Yeah. Masih makan lagi ke? Shin ni. Ke malu sangat. Halo. Hello. Sorry. Hello. Can you hear me? Boleh dengar ke? Okay, nampak. Okay, nama Muhammad Nasihin. Saya baru habis degree dekat UIA. Ada apa lagi? Saya tinggal kat Kelang. Very young. Okay, very good. Apa you belajar apa? Bachelor? Bachelor dalam fiqh dan usul fiqh. Usul fiqh. Kat UIA kat mana? Kat UIA. Okay, very good. Tak ada ni, nak sambung ke? Tak ke? You kerja ke? Macam mana? Nak sambung? InsyaAllah sekarang tengah apply master dekat UIA kak. Okay, insyaAllah. Okay, good luck. InsyaAllah. Saya nak bincang sikit tentang kumpulan ni lah. Malam ni ada 4 orang, kira okey juga. Tak tahulah boleh sambung ke buku tu nanti. Saya tahu memang susah lah nak minta ahli kumpulan untuk baca dulu, kemudian ambil masa telaah. Mungkin macam ni juga cara kita lah. On the spot kita baca sebaris-baris. Kalau ada masalah kita boleh buat bedah siasat tu on the spot, daripada minta buat pembentangan macam kumpulan telaah lain. Apa pendapat? Ya, bagus juga. Dan macam masing-masing baca kan, minggu ni. Sebab pembentangan kemudian siapa-siapa boleh celah, ada persoalan teruskan. Traditional way kan, traditional way. Macam itulah traditional way they learn kan, using the books. We'll see. We'll start with that. Kita start macam tu, and then if we see macam presentation is good, and then we proceed later. Kan Liew? Okay, 4 orang kira sukses lah dalam ni. Last time pun 3 orang yang terputus tu.
Ya. Uh, Sedikit tidak semestinya tidak menghalang kita punya Ya. pergerakan. We must move. Ya. Okey, sudah 95 minit. Sejam sudah. Minta tak ambil masa lagi lah. Saya terus membuat orang ada kerja sendiri. Sampai sini lah. Okay. Okay, thank you, Liew. Kita bincang lah next slot lah. Seminggu dan 2 minggu. Tengok apa respon ahli yang lain-lain lah. Okay, thank you. Okay, okay. Thank you Alright, juga. okay, bye. Dr. Ain. Okay, thank you. okay. Alright, bye.